Hello everyone. Now we will see the electrophilic substitution of halogenes or phenols. Okay. So last session we have seen the bond cleavage of CO bond, isn't it? CO bond is getting cleavage and that is only for alcohols. Okay. So today we will see the electrophilic substitution. What is it? Electrophilic substitution. Electrophilic substitution of phenols. Okay. Phenols, of which you have to study. One is nitration and the second is halogenation. Okay. First is mainly one is nitration and the other is halogenation. Okay. Now what happens when or how will you nitrate a phenol? What do you mean by nitration? Nitrate a phenol, that means adding an NO2 group, isn't it? So, how electrophilic substitution comes in the nitration of phenol. So, first you know this is phenol, correct? This is phenol. That is an OH group. And we know that this OH group is an ortho-para orienting. Right? Somewhere OH group, then Cl group, all are ortho-para orienting, whereas the NO2 and all is meta-orienting. Now, in this case, you know OH group is ortho-para orienting. At the same time, the OH group has got a minus I effect, isn't it? Like chlorine, it has got a minus I effect. Now, what happens? Now, if you put dilute HNO3, very important, listen. It is dilute HNO3. When it reacts with dilute HNO3, you will get, since it is ortho-para orienting, you will get a mixture of what? Ortho-nitrophenol plus a mixture of para-nitrophenol, isn't it? It's a mixture of ortho-nitrophenol and para-nitrophenol. So, we have to write here the name like ortho-nitrophenol. And this is para-nitrophenol. So, you have to write accordingly. Now, of which will be the major product? Will it be the ortho or the para? Definitely the para isomer will be the major product because, why? Because of its symmetry. Correct. So, because of its symmetry, it is para isomer is a major product. Correct. Okay. Now, so, you know, dilute HNO3 is added to it. Okay. So, dilute HNO3 is added to phenol to form ortho-nitrophenol as well as para-nitrophenol, of which the major product is the para-isomer. But an interesting fact about this ortho-isomer and para-isomer is, you can separate this ortho and para isomer. Even though ortho isomer is formed only in a minor quantity, you can separate this ortho as well as the para isomer because of its boiling point difference. You have studied, if the boiling point difference is greater than 25 Kelvin, you can have steam distillation as the separation, isn't it? So, in this case, you can use steam distillation for the separation of ortho and para isomer. So, what is the method? It is steam distillation. Now, when is steam distillation applies? When if a two miscible liquids having a boiling point greater than 25 Kelvin. So, which means that this ortho isomer and the para isomer has got a difference in boiling point greater than 25. And normally, this ortho isomer is more volatile than the para isomer. So, the ortho isomer is more volatile than the para isomer. It's a question. So, why ortho isomer is more volatile than para isomer? Now, we will see the reason behind it. Okay. Now, I will draw the ortho isomer. See, ortho isomer. If you are drawing the benzene ring, draw it legibly so that the bond and all must be well seen. So, this is the ortho isomer, correct?
If you don't want to put this bond also, it is okay. But okay, N double bond O. Correct. You have to give a structure for this ortho isomer, that is orthonitrophenol. Now this is more volatile, that means its boiling point is less when compared to the para isomer. Why? Because this has got an intramolecular hydrogen bonding. Very important. Boiling point is also, boiling point will be always depends on the hydrogen bonding, I told you. Yeah. So intramolecular means what? Intramolecular means within the molecule. ഒരേ മോളിക്യൂളിനകത്ത് നടക്കുന്ന ബോണ്ടിങ്ങിനെ പറയുന്നതാണ് intramolecular. So how it happens? See, this H and the OH of this NO will have this bonding, isn't it? OH of this NO will have this bonding. So this is the hydrogen bonding. So this is intramolecular hydrogen bonding. Correct? So this is more volatile. Okay. So it is more volatile. More volatile means what? Boiling point will be less. It is easily vaporized. Correct? Now, what about para isomer? It is also steam volatile, but it is less volatile than the ortho isomer, isn't it? So why it is less? Now is it clear? Intramolecular means within the molecule. In the same molecule, hydrogen bonding happens. It's like ഒരേ മോളിക്യൂളിൽ OHന്റെ Hഉം നൈട്രോ NO2ന്റെ ഒരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഒരേ മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് intramolecular, intra-class competition, isn't it? So you have that. So that is similar to that. So intramolecular hydrogen bonding happens. Correct? Now what happens in a para isomer? Para isomer, because whenever I told you boiling point question comes, 90% it is related to hydrogen bonding. You can write. Okay. So what about the para isomer? See, this is para isomer. I will draw like this for easy understanding. Okay. Para isomer means NOO and this is OH, isn't it? Just I draw like this. That's all. Okay. Now what happens in this? In this what happens? There is also hydrogen bonding happening, but it is intermolecular hydrogen bonding. See, intermolecular, that means within two molecules. This is one molecule of para-nitrophenol. This is another molecule of para-nitrophenol. So between the two molecules, what happens? Between the two molecules, hydrogen bonding happens. Okay, and due to this, it is less volatile. That means more energy should be given to boil off. So that is the point or the reason behind why, but both can be separated. Ortho and para isomer can be easily separated due to the by steam distillation. In orthonitrophenol, intramolecular hydrogen bonding happens, whereas in the para-nitrophenol, what happens? Intermolecular hydrogen bonding happens. So is it clear? Now what happens when the phenol is treated with concentrated nitric acid? In the first case we have studied with dilute nitric acid, isn't it? Then you get a mixture of orthonitrophenol and para-nitrophenol. Now we will see what happens when phenol is treated with concentrated nitric acid. So what happens? See, we will see. That means this is phenol. Okay, this is phenol. I am not writing always like this because it is there. So even if you don't write, just remember in your mind that 2 lone pair of electron is there. Okay. Now on treatment with concentrated HNO3, what will happen? Listen. A compound is formed by which 3 positions are get by the nitro group. See, this compound is formed, and what is it called? This is 1, right? If this compound is this carbon is named as 1, so how you will name the compound? 2, 4, 6. Isn't it? 2, 4, 6 trinitro, because there are 3 NO2 group. See, NO2 group
called as nitro group. So 2,4,6 trinitrophenol. What is it? You have to write below this. You have to write 2,4,6 trinitrophenol. Okay, 2,4,6 trinitrophenol. Okay. Now this has got a common name. This is called as picric acid. What is it? Picric acid. Picric acid. Okay. This is the only acid. This is an acid which does not have a COOH group. Normally, acids we say that it must contain a COOH group organically. COOH group is carboxylic acid group. But this is one acid in which there is no COOH group is there. But still it is called as picric acid. Why? Because this compound strongly behaves as an acid. In the OH proton. So whenever H plus is liberated, what will happen? Whenever an H plus is liberated, we say it is an acid, proton donor. So since it contains 3 nitro group, you know each nitro group is electron withdrawing group, isn't it? Each nitro group is electron withdrawing group. So it withdraws the electron from this carbon oxygen bond, thereby making the OH bond what? Making the OH bond more polar, thereby the hydrogen can be easily knocked down. That is why it behaves as a very good base. Clear? So that is the point. So this is picric acid. Now if questions can be asked, 1 mark question. What is picric acid? Now what is picric acid? It is 2,4,6 trinitrophenol. Okay. But commercially preparing picric acid, or if you want to prepare commercially in a large amount, this 2,4,6 trinitrophenol, this is not the method. You know, first this has to be, that is, you got it right, picric acid? Yes. So commercially if you want to have picric acid, first the phenol should be treated with sulfuric acid. Sulfuric acid. Okay. Then what happens? Sulfuric acid. Then you will get 2,4 benzene disulfonic acid is formed. See. First you change this phenol to sulfonic acid. Sulfonic acid means SO3H. Then you convert it into nitric acid, HNO3. You will have 2,4,6 trinitrophenol. So first you have to convert it into sulfonic acid, that is 2,4-disulfonic acid, phenol disulfonic acid. Then you convert this into what? This into 2,4,6 trinitrophenol. Okay, so that is how you will get picric acid commercially. So is it clear? Once again I will tell you if you have any doubt. First, actually you can prepare picric acid by the direct combination of phenol with concentrated nitric acid. But normally this picric acid manufacturing in a commercial scale, large scale, first this is easier preparation than preparing with direct concentrated nitric acid, because the easier it will, the nitro group will attach in the benzene ring easier when by taking away the sulfonic acid. Sulfonic acid group mari NO2 group avade adana more easier reaction sambandhichirtholam. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും. ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മെക്കാനിസംസ്. അത് മെക്കാനിസം ഈസിയർ ആവുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ റിയാക്ഷൻസും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. So that is just a mechanism by which easier way to
get a nitro group into a benzene ring. That's all. Because it is a electrophilic substitution. Okay. So that is it. So this is how you prepare picric acid. Okay. So first reaction is over, that is nitration. So what is that? Dilute nitric acid, you will get a mixture of ortho and para. Concentrated nitric acid, you will get 2,4,6-trinitrophenol, which you call it as picric acid. Clear? Okay. Now we will see the next, that is halogenation. Okay. Halogenation means what? Adding halogen group, isn't it? Halogenation means adding halogen group. So halogenation. Normally, we are putting bromine. If you want to put bromine, what happens? Normally, phenol reacts with bromine in low polar solvents. What do you mean by that? Low polar solvents. Low polar solvents means the polarity is low. That means, which means, for example, if you have phenol, see, if you have phenol, and if you treat it with bromine, okay, you have to treat, because halogenation, right? But halogen is bromine. പക്ഷേ ഈ ഒരു സോൾവെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സോൾവെന്റ് ലെസ് പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്. മോർ പോളാർ മീൻസ് അയോണിക് സോൾവെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം. വാട്ടർ, അതൊക്കെ പോളാർ സോൾവെന്റ്സ് ആണ്. നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ്സ് ലൈക്ക് CCl4, CS2, അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ്, കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്, അതെല്ലാം നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ലെസ് പോളാർ സോൾവെന്റ്സ്, when bromine is treated with less polar solvents with phenol and at low temperature, temperature very important, 0 degrees Celsius or 273 Kelvin, you will get, you will get a mixture of, a mixture ortho plus para, out of which para will be the major product. Clear? So it will be two products. It's a mixture of ortho-bromophenol plus a mixture of para-bromophenol. Now you know a mixture means ortho as well as para. Out of which is the major product? Para. Why? Why? Because of this symmetry. Isn't it? Why? Because of its symmetry. So this is first halogenation. That means in low polar solvents or non-polar solvents at low temperature, you will get a mixture of ortho-bromophenol plus para-bromophenol, of which the major product is para-bromophenol due to its symmetry. Value points now, what happens when bromine is treated with water? That means polar solvents. This is non-polar solvents. You will get a mixture. Now, what happens when phenol is treated with the bromine water? Bromine water phenol bromine water mix ചെയ്താൽ what will be the product? നമുക്കറിയാം ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗിൽ ജസ്റ്റ് എ ബെൻസീൻ റിംഗ്, നോട്ട് ഫീനോൾ. ഫീനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഒരു OH ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറും ഒരു ബെൻസീൻ റിംഗ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഹാലജനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, we have seen in the first lesson, halogenation is by electrophilic substitution. So if we want to add bromine in benzene ring, you have to have a catalyst. If you remember, it is iron in dark, isn't it? Any Lewis acid, that is anhydrous aluminum chloride, anhydrous ferric chloride, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ ഒരു ഹാലജൻ ബെൻസീൻ റിംഗിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇഫ് ബെൻസീൻ ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ബ്രോമോബെൻസീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാലജനേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇതും ഹാലജനേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് അയൺ ഇൻ ഡാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രസ് AlCl3 or FeCl3 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ you can put a bromine into this ring by electrophilic substitution. But നോക്കിയേ, ബെൻസീനിന് പകരം അവിടെ ഒരു OH വന്നാൽ, ഫീനോൾ വന്നാൽ, അവിടെ ഒരു ലൂയിസ് ആസിഡിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും പ്രസൻസ് വേണ്ട. ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
അതുകൊണ്ട് it directly combines with this bromine water to form this is OH. 3 positions the bromine is added, okay, that is 2, 4, 6 tribromophenol. See the difference? വെറും ഒരു ബെൻസീനിൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ you need a catalyst, but OH group of benzene ring will attach into the phenol ayal, there is no need of any catalyst due to the activating group of the OH. നമുക്കറിയാം ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ് ബ്രോമിൻ, Br+ ആയിട്ട് വരും, isn't it? അപ്പം വൈ ഈ OH എന്തുണ്ട്? 2 ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. It is in conjugation with this benzene ring. So ഇവിടെ മൈനസ് വരും, ഇവിടെ മൈനസ് വരും, ഇവിടെ മൈനസ് വരും, എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ you will get 2, 4, 6. 2 ഓർത്തോയിലും ഒരു പാരയിലും ആണ് മൈനസ് ചാർജ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So bromine will get attached, 3 bromine will get attached at a time to form 2, 4, 6 tribromophenol. മനസ്സിലായി? So നോക്കിയ ഡിഫറൻസ്. നൈട്രേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈല്യൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഹാലജനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രോമിൻ ഇൻ നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ്സ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ you will get ortho-para isomer, but bromine in water, that means bromine in polar solvent, phenol, due to the activating effect of this OH group, ശരിയല്ലേ? അതൊരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരണമെങ്കിൽ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓർ റെസൊണൻസ് വരും അവിടെ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? മൈനസ് ചാർജ് ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലാണ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ബ്രോമിൻ ഈസ് കമ്മിങ് ആസ് Br+, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അത് വേഗം പോയി ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിൽ പോയി ചേരും. ആൻഡ് ഹെൻസ് യു ഗെറ്റ് 2, 4, 6 tribromophenol. മനസ്സിലായോ? So hope you understood the difference between the reagents used. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിനേഷനിലും. ആരോട് അവിടെ ഡൈല്യൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് പെട്ടെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇസ് എ നൈട്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് തോന്നും, ഇല്ലേ? പക്ഷേ ഡൈല്യൂട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റഡും ഫിനോൾ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. So just remember that. Okay. So now we will pass on to the next reaction, which is again a named reaction. Diary people, please note down. It's a named reaction which is called as Kolb's reaction. What is it? Kolb's reaction. Okay. Now what is Kolb's reaction? എന്താണ് Kolb's reaction? Kolb's reactionൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാർബണിന്റെ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അരോമാറ്റിക് എടുക്കുന്നത്, അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫീനോൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ കോൾബ്സ് റിയാക്ഷൻ. കോൾബ്സ് റിയാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, now a question comes, conversion we will have OH phenol converted to orthohydroxy benzoic acid, just the conversion. ഒരു COH ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ you will go for this Kolb's reaction. ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, now we will see how it goes. Okay, so Kolb's reaction, first you see you have phenol. നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? You are having phenol, right? You are having phenol. Okay, so you are having phenol. So this is phenol. Correct? This is phenol. OH. Okay. Then what? The first step is you treat with which NaOH. നമുക്കറിയാം NaOH drastic condition നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്ത് പറ്റും? First it will form sodium phenoxide. ഇല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Which means the acidic, it proves the acidic nature of this phenol. ആണോ? EH മാറി Na വരും, which means that the phenol is more acidic. നമ്മൾ പഠിച്ചു. Phenol is more acidic than
more acidic than alcohols or water. ശരിയല്ലേ? We studied that because of the stability of the phenoxide ion. So first it forms sodium phenoxide. Okay, O minus. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതണമല്ല, നമുക്ക് അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആണ്. This is phenol, this is sodium phenoxide. Okay, ഇങ്ങനെ എഴുതരുത്, നമ്മൾ സോഡിയം തന്നെ എഴുതണം. I just have this. So sodium phenoxide. സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാൻമേയേഴ്സ് റിയാക്ഷനിൽ ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ്. How will you write benzene diazonium chloride? Just see, how will you write benzene diazonium chloride? N2 plus and Cl minus. ശരിയല്ലേ? അവിടെ ചാർജസ് കൊടുക്കണം. എവിടെയൊക്കെ ചാർജസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ചാർജസ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ it will be wrong. So in the same way, ഇതുപോലൊരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് വരുന്നതാണ് സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ്. That is O minus ഇടുക, Na plus ഇടുക. ചാർജ്ഡ് ആണ്, ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ is there. കാരണം എന്താ, H പ്ലസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും ഇല്ലേ? സോ O മൈനസ് ഇവിടുന്ന് Na പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും. Then what happens? നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? We need a carboxylic acid group in the ortho position. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ is കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചേർക്കുക. You passed carbon dioxide into it. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്ന അറിയാമോ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു സിയും ഉണ്ട്, ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാം സി ഹൈഡ്രജൻ എന്നിട്ട് ബെൻസീൻ റിംഗ് CH. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല, ആ ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ടാണ് OH പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. Now what happens? ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് when you add to this, it is an addition reaction. ഒന്നും മാറി പോകുന്നില്ല, അതങ്ങ് ചേരുകയാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിലോട്ട് ചേരും. Which means that, okay, ECOO, that means COO ചേരും, ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും. See, COO, carbon dioxide means what? COO. ഈ COOയും ഈ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്ന് you will get COOH. See? മനസ്സിലായോ? That means this forms COOH and still it is O minus and Na plus. See? Still it is O minus and Na plus. So we have to get back into phenol, isn't it? So then you will say the second step as hydrolysis water in acidic medium. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇത് പോയിട്ട് you will get OH. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, if you put an arrow and if you write 1 and 2, first is carbon dioxide. So once the carbon dioxide reaction is over, then only the second reaction starts. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? Carbon dioxide പറ്റും. Then after that carbon dioxide, getting the carbon dioxide into the benzene ring, then what happens? The hydrolysis happens. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ എന്താ പറ്റുക? ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ Na മാറി what will happen? The H plus is getting into it. Thereby you will get orthohydroxybenzoic acid. You see? Name change ആയത് കണ്ടോ? Phenol അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. It is not orthocarboxylic acid phenol. No. It is named as orthohydroxybenzoic acid. It is named under the benzoic acid, which means the carbon atom, this carbon atom is getting the first number. So that is number 1. Phenol is the second carbon atom. So it is ortho or 2-hydroxybenzoic acid. And you know this compound, and this compound is called as salicylic acid. You know it? Salicylic acid. What is it? Salicylic acid. You have studied, isn't it? Acetyl salicylic acid is what? Aspirin. So you have studied. So orthohydroxybenzoic acid is called as salicylic acid. So this is the Kolb's reaction. This is again a named reaction. So the diary people will today have their homework.
We have to write in the diary this main reaction, Kolb's reaction. So what is Kolb's reaction? When phenol treated with NaOH, you will get sodium phenoxide. Then on treating with carbon dioxide and hydrolysis, you will get orthohydroxybenzoic acid. And that is called as salicylic acid. So is it clear? Okay. Then next is again a named reaction, which is a very famous named reaction, which is called as Reimer-Teyman reaction. Okay, that is called as RT reaction. So hope you have understood the Kolb's electrolysis and the mechanism. Just an addition carbon dioxide molecule just ortho position hydrogen COOH. That's it. Okay, we hydrolyze ONA mari OH. For that two steps, we will step arrow number 1 carbon dioxide, 2 H plus. Okay, so that means hydrolysis in acidic medium. Correct. So we will have this next name reaction. Equation diary people. Next name reaction, a very famous reaction, which is called as Reimer-Teyman reaction. Reimer-Teyman reaction. This reaction, board examiner, name reaction lo thanne choikkarundu. Explain with reaction 1 Reimer-Teyman, second Finkelstein, third Schwarz, like that. So this is a very famous reaction which is proposed by Reimer and Teyman. And what is it? That means Reimer-Teyman reaction is converting phenol to salicylaldehyde. Converting phenol to salicylaldehyde. Now, what is phenol? You know, phenol is like this, OH. Now, you have studied in the above reaction, this one, that is OH and COOH, that is Kolb's reaction. There you got salicylic acid, isn't it? That means orthohydroxybenzoic acid. Now, this Reimer-Teyman reaction means the phenol getting converted to salicylaldehyde. That means COH alla, where endana COH mari avada aldehyde group varum. That is CHO group. Correct. So the conversion of phenol to orthohydroxybenzaldehyde, which is called as salicylaldehyde. What is it? Salicylaldehyde. നമ്മൾ കോൾബ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? സാലിസിലിക് ആസിഡ്. ഇവിടെയോ സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ്. അപ്പോൾ we will see how by Reimer-Teyman reaction phenol is getting converted to salicylaldehyde. Okay. ഇനി ഇതിന്റെ റിയേജന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു പ്രശ്നം, ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് വരും. You call it as transition state അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് തന്നെ പറയാം. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഐസൊലേറ്റഡ്, നമുക്ക് എടുക്കാം ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ. ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായി പോകും. നമ്മൾ SN2 മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് it will last only for seconds. Intermediate means something with compound which can isolate, നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സാലിസിലാൽഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, now the first reaction, the reaction goes on like this. Listen, this phenol on treatment with, the reagent is very important. The reagent is chloroform. What is chloroform? CHCl3. Chloroform and aqueous NaOH. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. Aqueous, alcoholic ഒന്നുമല്ല, aqueous NaOH. So phenol on treatment with chloroform. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ക്ലോറോഫോം വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയേജന്റ്. അപ്പൊ എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്ലോറോഫോം, ഫീനോളുമായിട്ട് ക്ലോറോഫോം കണ്ടോ, you have to write the Reimer-Teyman reaction. Okay, so chloroform in aqueous NaOH. നോക്കിയേ, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ. അതിൽ ആദ്യം ഒരു എന്ത് വരയ്ക്കണം? ബെൻസീൻ റിംഗ് വരയ്ക്കുക.
അതിൽ OH ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. See, OH ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ listen, ഇവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടെ ഒരു CHCl2. നോക്കിയേ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നമ്മളിവിടെ CHCl3 ആണ് അല്ലേ, ക്ലോറോഫോം. അതിന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ, സോറി, ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം CHCl2 എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഒരു ക്ലോറിനും. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, ആ ഹൈഡ്രജൻ മാറിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ ചേർന്ന് HCl ആയിട്ടൊക്കെ പോകും. ഇഫ് somebody wants that reaction mechanism, അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് CHCl2. അതായത് CHCl3 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ക്ലോറിൻ മാറ്റി CHCl2 വന്നു. കറക്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇടുക, which is called as an intermediate. What is it? Intermediate. Okay, now what happens? This ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? This on treating with NaOH, ഇതിനെ നമ്മൾ NaOH ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും aqueous NaOH. That means it is just a hydrolysis process. NaOH ഓ KOH ഓ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get എന്താണ്, you will get നമ്മുടെ വേണ്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. This will become CHO and OH remains. Okay, ഇത് CHCl2 ന് പകരം CHO ആവും. CHCl2 ന് പകരം CHO ആവും ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാ ആവുന്നതെന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will tell you. Okay, just for somebody who is curious to know how it happens. Okay, ഈ Cl2 ല് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 Cl മാറി 2 OH വരും. ശരിയല്ലേ? ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? OH അഡീഷൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 2 Cl ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, 2 OH വരും. പക്ഷെ അതിന് 2 OH വരുമ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് കോമ്പൗണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? H2O എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ what you will get? You will get a CHO group. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ CHO ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ മെക്കാനിസം. കോഴ്സ് നിങ്ങൾ മെക്കാനിസം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം, if you are not 100% sure about this intermediate, ചിലർ എഴുതി വെക്കും CClH2 അല്ലെങ്കിൽ CH2Cl എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് എഴുതണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക? CHCl3 aqueous NaOH, എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ you just say hydrolysis or you again say NaOH. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിക്കുക, which means ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായി, എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി, അത് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് you can write it in a single step. എന്നുവെച്ചാൽ മറന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ without getting into this intermediate you can straight away write the product as salicylaldehyde or orthohydroxy benzaldehyde. അങ്ങനെ എഴുതാം, നോ പ്രോബ്ലം, യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ്. പക്ഷെ അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതുക. കാരണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കും, അവർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, ഫുള്ളിന് വേണ്ടി പോകുന്നവരെ. Okay, so that's it, and that intermediate is called as benzyl chloride. What is it? Benzyl chloride. Okay, so just remember the name, which is called as benzyl chloride. Okay, ഇവിടെയും NaOH കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ Na വരുന്നുണ്ട്. See, ഇവിടെ NaOH ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് OH അല്ല, ഇവിടെ O മൈനസും Na പ്ലസും ആണ്. Don't get confused. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഫിനോളിൽ NaOH ഒഴിച്ചാൽ ഉടനെ അത് ഫിനോക്സൈഡ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെയ്മർ-ടേയ്മൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു? ഫസ്റ്റ് ഇസ് നൈട്രേഷൻ, അതിൽ തന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ഹാലജനേഷൻ, അതിൽ തന്നെ ഹാലജൻ ഇൻ ലോ പോളാർ സോൾവെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ. തേർഡ്, യു സ്റ്റഡീഡ് കോൾബ്സ് റിയാക്ഷൻ. ഫോർത്ത്, you study the Raymer-Tayman reaction. So whenever you hear the Raymer-Tayman reaction, just remember that chloroform in aqueous NaOH. And on hydrolysis, you will get salicylaldehyde. Kolb's reaction, you will get phenol to salicylic acid. പഠിക്കാനൊരു ഋതമുണ്ട്. Phenol to salicylic acid, Kolb's. Phenol to salicylaldehyde, Raymer-Tayman.
Now one reaction more or two more to go. One is the reaction of phenol with zinc dust. It's a simple reaction. That means the reaction of phenol with zinc dust or zinc dust, you will get benzene. This is also very important or applicable in conversion. How you convert phenol to benzene? In one step you can say it is zinc dust. And this is the only reaction where the CO bond is breaking. Reactions which involves the CO bond breaking is only for alcohols and not for phenols, except when phenol is treated with zinc dust. Only in this reaction, this carbon and oxygen. Why? Because this carbon oxygen has got a partial double bond character due to the resonance, isn't it? So, the breaking up of that bond is very, very difficult. But only in this case, when phenol is treated with zinc dust, you will directly get what? Benzene. See? So, this is the fourth reaction. And the last reaction in this reaction with phenol is the reaction of the oxidation reaction. See? Oxidation reaction. The last reaction is oxidation reaction. Okay. Oxidation agent sodium dichromate. So, when phenol is treated with, can you see the board? Okay. Phenol when treated with sodium dichromate, it's an oxidizing agent. Potassium dichromate potassium mari sodium dichromate is also a very good oxidizing agent in presence of acid. For example, H2SO4. That acidic medium. Acidified potassium dichromate, alkaline KMNO4. Acidified sodium dichromate. That's all. What you will get? See, you will get here double bond of a ketone. See, this is a ketone. See, this compound is called benzoquinone. What is it? This compound is called as benzoquinone. It is a conjugated diene. Conjugated diene is alternate single and double bond. Okay, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. So it is called as a conjugated diene. Conjugated diene. And this compound is called as benzoquinone. These are the electrophilic substitution of benzene. Okay, in the next session, methanol, portions deleted CBS page. Next we will have the ether. So ether we will see in the next session. Reagents are very important. Reagent, for example, chloroform aqueous NaOH primer. Definitely you will lose mark there. So be careful while writing the reactions. You have the reagents correctly, you have to write and get the product and name the product. That is format and organic and stable. So you go through it. Any doubt, just give me a call. Till then, thank you.